Ana pesaba 130 kilos cuando Kirill la humilló con una crueldad tal, que el dolor de sus palabras ardió en su interior durante mucho tiempo, como una herida que se niega a cicatrizar. La eco de su vida, gritando que era ingenua por creer que un hombre como él podría quedarse para siempre con una mujer como ella. Sin embargo, cuando Ana perdió 80 kilos, Kirill reapareció en su puerta, implorando perdón y montando un espectáculo público. Fue entonces cuando, por casualidad, descubrió la verdad más ruin, una apuesta con sus amigos. Apuesto 5,000 rublos a que puedo recuperar mi ex gorda. Lo que Ana hizo al enterarse les hará reflexionar profundamente y sentir su historia como si fuera propia. Este relato de dolor y superación tocará su corazón hasta el punto de que les será difícil contener las lágrimas. Quiero contarles una historia cuyo recuerdo aún resuena con dolor en mi alma. Hubo una vez una joven llamada Ana, de 28 años, que pesaba 130 kilos y vivía en un modesto apartamento alquilado en una calle tranquila de un pequeño municipio del Krai de Krasnodar. En verano, el calor era tan intenso que el aire parecía espeso y inmóvil, y ni siquiera el viejo ventilador de mesa, que zumbaba con esfuerzo, lograba aliviar la sofocante temperatura. Ana se sentaba en la cama, mirando pensativa el espejo agrietado colgado en la pared, preguntándose una y otra vez cómo había llegado a ese punto. En otro tiempo, justo después de terminar la escuela, obtuvo un título en enfermera y trabajó varios años como enfermera en el hospital local. Pero el sueldo era bajo. Las guardias nocturnas agotadoras y la carga física constante demasiado dura para ella, especialmente con su exceso de peso. Poco a poco abandonó la profesión y buscó un trabajo más ligero en una pequeña tienda de ropa en el centro de la ciudad. Ahora, cada día ocultaba su cuerpo bajo blusas amplias y faldas largas. Pero el peso más difícil de cargar no eran los kilos de más, sino su relación con Kirill, que ya duraba 3 años. Lo conoció en el cumpleaños de su amiga Julia, y desde el primer día él la trató de un modo que la hacía sentirse insignificante, menos que una mota de polvo. Kirill tenía 32 años. Trabajaba como contable en una gran empresa y siempre miraba a los demás por encima del hombro. Sin embargo, con Ana su comportamiento era especialmente cruel. Cada vez que los amigos de Kirill llegaban de improviso a visitarlo, él se acercaba rápidamente a Ana y, en un susurro seco pero hiriente, la ordenaba. Ve a tu cuarto y quédate calada, luego te explico. Ella obedeció sumisa, como una niña avergonzada, escondiendo el rostro en la almohada para que nadie escuchara su llanto. Mientras en la habitación contigua resonaban carcajadas masculinas. Kirill jamás le lavaba al cine ni siquiera a dar un paseo por el parque, inventando una y otra vez excusas como: "Ay, Anya, hoy no tengo ganas, o vamos otro día, de verdad." Pero ese otro día nunca llegaba. Los escasos momentos de ternura por parte de Kirill solo aparecían cuando necesitaba algo de ella. Después, volvía a tratarla como una carga molesta. Un día apareció en la tienda donde Ana trabajaba con una caja de regalo entre las manos. Ingenuamente, ella pensó que por fin había tenido un gesto de atención. Sin embargo, al abrirla, encontró un conjunto deportivo talla XS,
demasiado pequeño incluso para una adolescente. Para que te inspires, sonrió Kirill con sarcasmo. Quizá algún día logras ponértelo. Ana sintió como el corazón se le encogía de humiliación. Pero, como siempre, fingió alegría, ocultando el dolor muy adentro. Kirill solía compararla con otras mujeres, mostrando fotos en su teléfono y diciendo: Mira este cuerpo, así es como alguien se cuida. ¿Por qué no intentas parecerte al menos un poco a ella? Ana lo escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como una cucharada directa al alma. Él tenía la habilidad de hacerla creer que debía sentirse agradecida solo porque un hombre como él le había prestado atención. Su autoestima estaba completamente destruida, hasta el punto de considerar un simple buenos días sin sarcasmo como un enorme privilegio, y un breve abrazo como un verdadero milagro. Vivía en un estado constante de espera y de humillante súplica de amor a alguien que solo sabía ofrecer desprecio. Pero un sofocante día de julio, mientras limpiaba el apartamento, descubría que Kirill había olvidado su teléfono en la cocina. La curiosidad terminó por vencer al miedo. El móvil vibró de repente. En la pantalla apareció un nuevo mensaje de un número desconocido. Mañana vienes seguro? Confundida, Ana tomó el teléfono intentando averiguar quién lo había enviado. Pero, por accidente, abrió otra conversación, esta vez con un amigo de Kirill llamado Sergei. Las primeras palabras que leo fueron como un puñetazo directo al corazón. ¿Qué, todavía con la gorda? Temblando, continuó leyendo la respuesta de Kirill. La aprovecho mientras tanto, hasta que encuentre algo mejor. Al menos se queda calada y no estorba. Ana se dejó caer lentamente sobre el suelo de la cocina y rompió a llorar con una amargura que jamás había experimentado, comprendiendo que, durante todos esos años, no había sido para Kirill más que un objeto útil, algo de lo que él se servía sin piedad y que habría desechado sin dudar en cuanto encontrara un reemplazo mejor. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas, y el mundo a su alrededor pareció desmoronarse por completo. La verdad, cruda y terrible, le dolía más que cualquier insulto o humiliación. Sentía en el pecho un vacío profundo, como una grieta que devoraba los últimos restos de esperanza, absorbiendo lentamente toda su fuerza. Kirill, ajeno a su derrumbe, continuaba comportándose como siempre, tratándola como si fuera parte del mobiliario, algo habitual y indigno de atención. El jueves siguiente, Ana salió antes del trabajo porque se sentía mal, la cabeza le latía, el corazón le oprimía. Y lo único que deseaba era llegar a casa, tumbarse y intentar olvidar aquel descubrimiento que, desde hacía días, le robaba la paz. Sin embargo, apenas abrió la puerta del apartamento en el que llevaba 3 años viviendo, sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. En la sala, sobre el sofá comprado con el fruto de su esfuerzo, Kirill abrazaba a una joven, una esbelta rubia de cabello liso y brillante, con una figura impecablemente tonificada y una blusa corta ceñida que dejaba al descubierto un abdomen pleno. Estaban tan absortos el uno en el otro que no advirtieron su presencia hasta que las bolsas que Ana traía cayeron pesadamente al suelo, arrancadas de sus manos sin fuerza. Solo entonces Kirill se incorporó con calma, pasó la mano por su cabello y, con una frialdad absoluta,
sin una piece de vergüenza o remordimiento, dijo. Oh, hoy llegaste temprano. Como si Ana fuera una visita inesperada en su propio hogar. La desconocida, a quien más tarde Ana conocería como Yana, la recorrió con la mirada de arriba abajo y sonrió con un desprecio tan hiriente que dolió más que la escena que acababa de presenciar. Así que tú eres la suplente. Soltó Yana con desdén, sin molestar siquiera en incorporarse del sofá. Ahora entiendo por qué nunca tenías prisa por volver a casa. Ana sintió que las piernas le flaqueaban y, con voz ronca y apenas audible incluso para sí misma, preguntó. Kirill, ¿qué significa esto? Aunque, en el fondo, ya conocía la respuesta. Simplemente se negaba a creer que su humillación pudiera alcanzar un nivel aún más profundo y doloroso. Kirill suspiró con un fastidio cansado, como si estuviera explicando una obviedad a un niño. Anya, vamos, sabías que tarde o temprano esto iba a pasar. No finges sorpresa, dijo él, cruzándose de brazos y lanzando esa misma mirada altiva a la que ella, tristemente, ya casi se había acostumbrado. ¿Acaso te miraste al espejo antes de montar esta escena? ¿De verdad crees que pasaría toda mi vida con alguien como tú? Sus palabras se abatieron sobre Ana como una lluvia de piedras pesadas, dejando heridas aún más profundas en un alma ya desgarrada. Yana estalló en una carcajada cruel, cuyo eco resonó por las paredes de la vivienda. Kirill me dijo que entre ustedes no había nada serio, que tú sola te engañabas creyendo que eras su novia. Continuó ella con tono burlón, observando con deleite la reacción de Ana. Esta intentó responder, defenderse, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, sus ojos, llenos de lágrimas, luchaban por no derramarse, decidida a no darles el placer de verla desmoronarse. Pero, yo vivo aquí. Esta es mi casa, susurró Ana con una voz temblorosa, como hoja arrastrada por el viento. Era tu casa, le corrigió Kirill con frialdad, mientras tomaba su cartera del escritorio. Ahora es nuestra casa, Yana se mudará la próxima semana. Tienes hasta el domingo para recoger tus cosas y desaparecer de aquí para siempre. Ana lo miró, atónita, buscando en vano las palabras. Por fin, con amargura, logró pronunciar. Pero si siempre fui yo quien pagó este apartamento. Kirill sonrió con desdén y le cortó en seco. Con más razón, ya es hora de que dejes de pagar por un lugar en el que nadie te espera. Y no se te ocurra montar un escándalo, solo conseguirías humillarte más. Al pasar junto a ella, Yana le susurró con sorna. Debió de ser difícil conseguirlo, ¿verdad? Pero ahora él tiene a una mujer que está a su altura. Le dedicó una sonrisa triunfal antes de salir del piso. Kirill, con las llaves del coche en la mano, se detuvo un instante en la puerta para lanzar su última estocada. Y deja ya de hacerte la víctima. Al menos ahora sabes cuál es tu lugar. Cuando se fueron, Ana quedó sola en medio de un silencio insoportablemente denso, que parecía aplastarla desde todos los rincones. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre el suelo frío, logrando hasta quedarse sin lágrimas, consciente de que toda su vida se había derrumbado en apenas unos minutos. Ese domingo, con dos viejas maletas y el corazón hecho añicos, llamó a la puerta de la casa de su madre. María Ivanovna,
Maria Ivanovna abrió la puerta, miró a su hija y solo dejó escapar un largo suspiro, sin pronunciar palabra. En aquella mirada, Ana leo decepción, compasión y un silencioso reproche, te lo advertí. Te dije que ese hombre no valía nada, murmuró Maria Ivanovna en voz baja mientras la dejaba pasar. La casa olía a café recién hecho, pero estaba impregnada de una atmósfera densa, casi asfixiante, en la que flotaba la sensación de un fracaso inevitable. Como si todo lo ocurrido hubiese sido predecible desde el principio. Lo que voy a relatar ahora duele incluso al recordarlo. Después de aquella humiliación insoportable en su propio hogar, tras regresar a la casa materna como una niña que vuelve castigada, Ana se sumergió en una oscuridad que parecía no tener fin. Maria Ivanovna, mujer de pocas palabras, solía decirlo todo con su mirada, una mezcla de lástima, amargura, decepción y esa silenciosa pena de quien no puede ayudar a su propio hijo. Te advertí que Kirill no valía nada, repetía mientras preparaba el café matutino. Pero, ¿acaso alguna vez me hiciste caso? Ana comenzó a vivir allí como una sombra. Se levantaba tarde, pasaba los días enteros en una vieja pijama y pantuflas, sin siquiera peinarse. La habitación que había sido su refugio en la juventud se convirtió en una prisión, paredes con la pintura descascarada, una cama individual que crujía lastimosamente a cada movimiento. Todo en aquel espacio gritaba fracaso. El naufragio total de su vida. Lo peor fue que Ana empezó a comer de manera desesperada y compulsiva, como si con la comida intentara llenar el abismo que sentía en el pecho. Cada vez que el dolor emocional se volvía insoportable, iba a la cocina y devoraba lo que encontrara: pan con mantequilla, galetas, las sobras de la cena anterior. Cualquier cosa le parecía un salvavidas contra la marea de tristeza que la ahogaba. Maria Ivanovna trataba de llegar hasta ella. Anechka, tienes que recomponerte, quedarte, salir de este estado. Pero Ana solo respondía con un murmullo irritado antes de cerrar la puerta de su habitación, como si bajara el telón sobre su propia vida. La situación empeoró drásticamente cuando perdió el trabajo. Su jefa, Ludmila Petrovna, que durante mucho tiempo había tolerado sus retrasos y ausencias, un día fue directa. Anya, te aprecio mucho, pero esto no puede seguir así. Casi no vienes al trabajo y, cuando apareces, lo haces con una expresión que ahuyenta a todos los clientes, la repercaron. Sin empleo, sin hogar y sin vida personal, Ana se hundió aún más en la desesperación. Pasaba horas tendida en la cama, teléfono en mano, atormentándose con las fotografías de Kirill en las redes sociales, incapaz de detener aquella tortura diaria. Cada día, él publicaba nuevas imágenes junto a Yana, cenas en restaurantes lujosos, viajes al mar, vestidos impecables que realzaban la esbelta figura de la mujer a la que tanto elogiaba. Bajo cada foto dejaba comentarios como, nueva vida con mi princesa, y cada frase era como sal sobre una herida abierta. En uno de los días más difíciles, Ana comía bollos rellenos de mermelada cuando vio otra fotografía. Kirill y Yana se besaban en aquella misma playa a la que él alguna vez le había prometido llevarla. La punzada de dolor fue tan intensa que, en un arrebato, lanzó el teléfono contra la pared y rompió a llorar,
ataborandos de bollos como si pudiera ahogar las lágrimas con comida. Al oír el estruendo, María Ivanovna entró en la habitación y, al ver a su hija en tal estado, exclamó horrorizada: «Dios mío, Aña, ¿qué te está pasando?» Intentó abrazarla, pero Ana se apartó, abrumada por una profunda vergüenza de su propio aspecto. El espejo del armario devolvía la imagen de un rostro hinchado por el llanto, cabellos enmarañados y ropa manchada con pegajosa mermelada. En un impulso de desesperación, tomó un zapato y destrozó el espejo a golpes. Gritando entre solazos: «No quiero volver a verme, no quiero seguir existiendo». Fue entonces cuando María Ivanovna comprendió que la situación había llegado demasiado lejos. En apenas unos meses, su hija había engordado 20 kilos, le costaba respirar incluso al caminar hasta la cocina y ya no podía usar su ropa habitual. «Ahora mismo vamos al médico», declaró con firmeza, tomando el bolso. «No pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo te distrayes». En la clínica, el doctor Anatoly Yevgenyevich, viejo conocido de la familia, examinó minuciosamente a Ana y, tras revisar los análisis, los invitó a pasar a su despacho. Quitados las gafas y limpiando con cansancio los cristales, dijo con voz grave: «Ana, seré directo porque me preocupa mucho su estado. Tiene la tensión arterial peligrosamente alta, el nivel de azúcar en sangre disparado y el corazón trabajando al límite. Si no cambia su estilo de vida, las consecuencias serán trágicas. Y no habrá que esperar mucho para que lleguen». En el consultorio se instaló un silencio denso y opresivo, como si el mundo se hubiera detenido, mientras las palabras del doctor se asentaban lentamente en la mente de Ana y María Ivanovna. María Ivanovna, con los ojos ya anegados de lágrimas, preguntó con un temblor en la voz: «Doctor, ¿qué quiere decir?» Anatoly Yevgenyevich suspiró suavemente y respondió con firmeza, mirando a Ana directamente a los ojos: «Quiero decir que su estado es crítico. Si no se produce un cambio, en 1 o 2 años su salud podría deteriorarse de forma irreversible. Infarto, ictus, diabetes. En su caso, no es solo una posibilidad, es cuestión de tiempo. Si todo continúa igual, las consecuencias podrían ser sumamente trágicas». Aquellas palabras sonaron como una sentencia implacable y definitiva. Ana salió del consultorio sumida en un absoluto estupor. Por primera vez en muchos meses, sus pensamientos no giraban en torno a Kirill, sino a ella misma. A la vida que aún le quedaba, a la certeza de que quizá había ignorado durante demasiado tiempo su propia existencia. Tras esa conversación desgarradora, Ana pasó 3 días tendida en la cama, mirando al techo, recordando una y otra vez las palabras del médico, que solo le quedaban 2 años, como si dentro de ella hubiera comenzado a latir una bomba de tiempo. Una mañana de sábado, cuando María Ivanovna se marchó al mercado a hacer las compras, Ana decidió poner un poco de orden en su habitación. Sumida en el caos y el desorden, en una vieja caja de zapatos, bajo la cama, encontró de pronto un álbum de fotos que creía olvidado. Las páginas amarillentas guardaban recuerdos de una Ana que apenas podía reconocer. Allí estaba ella, con 8 años, corriendo descalza por el patio, con una sonrisa amplia y los ojos radiantes de felicidad. Allí, a las 12,
sosteniendo con orgullo un diploma por haber ganado un concurso escolar de redacción. Y luego, una fotografía especialmente dolorosa. Ana, de 15 años, esbelta y hermosa, abrazando a sus amigas en una fiesta del colegio, con la mirada segura de quien cree tener el mundo a sus pies. Dios mío, susurró Ana, acariciando con cuidado la vieja fotografía. ¿Qué me pasó? Cuando me perdí a mí misma? Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero esta vez no solo levaban consigo desesperación, sino también una profunda añoranza por sí misma, por la vida que había perdido. Cuando María Ivanovna regresó del mercado, encontró a su hija sentada en el suelo, rodeada de viejas fotografías. ¿Qué ocurre, Ana? ¿Por qué lloras? Preguntó con preocupación, sentándose junto a ella en el frío suelo. Ana le mostró las fotos y, con un hilo de voz, dijo: Mamá, yo era feliz. Y no lo comprendía. Mira, yo tenía sueños, tenía el deseo de vivir. ¿Qué me hizo Kirill? María Ivanovna respiró hondo y habló en voz baja, casi en un susurro. Hija mía, nunca te lo había contado, pero creo que ha llegado el momento. Tomó una de las viejas fotografías y la observó con aire pensativo. Tu abuela, Valentina Andreevna, que en paz descanse, vivió algo parecido. Ella también estuvo casada antes de conocer a tu abuelo. Su marido la golpeaba constantemente, la humillaba, la trataba como si fuera un objeto. Aguantó a ese monstruo durante 20 años, hasta que un día despertó y decidió: no voy a morir infeliz por culpa de un hombre. Ana dejó de llorar y escuchó con atención. ¿Y qué pasó después? Preguntó con curiosidad. Tomó a tu tía Sveta, que aún era muy pequeña, y se fue de su lado. Empezó una nueva vida, encontró trabajo en una fábrica, crió sola a su hija y, con el tiempo, conoció a tu abuelo, un hombre de verdad que la trató como a una reina hasta su último día, concluyó María Ivanovna. Ana permaneció en silencio, asimilando lo que acababa de oír. ¿Por qué nunca me lo contaste antes? Preguntó al fin. ¿Por qué no estabas preparada para escucharla? Respondió suavemente María Ivanovna, acariciando el cabello. Y ahora creo que sí. Tu abuela siempre me decía: la vida es una sola, Mashenka. Y no debes gastarla en quien no mereces ni un minuto de tu tiempo. Ese mismo día, por primera vez en mucho tiempo, Ana salió de casa para resolver unos asuntos en el banco. De regreso, decidió atravesar la plaza central para respirar aire fresco. Fue entonces cuando escuchó una risa familiar que venía de un café en la esquina. Kirill estaba sentado allí con 3 amigos, conversando animadamente. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza y, por instinto, se ocultó detrás de un árbol, sin atreverse ni a quedarse. Y de pronto, escuchó una conversación que lo cambiaría todo. Kirill, ¿qué fue de la mujer con la que vivías antes? Preguntó uno de sus amigos. Kirill bebió un sorbo de cerveza con desdén y respondió con desprecio: Ay, me libré de ese lastre. No podía seguir cargando con semejante peso. Se oyó una carcajada general. Y Kirill continuó burlándose. La pobre aún creo que estaría con ella para siempre. Imagínense, yo, junto a esa montaña de grasa. Ana sintió como la sangre le hervía en las venas. Por primera vez en mucho tiempo,
en lugar de tristeza y desesperanza, experimento una ira ardiente y pura, como un fuego que no solo quema, sino que también infunde una fuerza interior desconocida. En lugar de huir o esconderse, permaneció inmóvil, escuchando cada palabra envenenada que salía de la boca de aquel hombre despreciable. Ni siquiera imaginas por lo que he pasado, continuó Kirill con sorna. Comía más que un animal, no se cuidaba en absoluto, pasaba el día entero en pijama. Yo le hacía un favor quedándome a su lado, y aún así se quejaba de que nunca le lavaba a ninguna parte. ¿Cómo podía yo presentarme con eso en público? Pero las frases que antes le provocaban a un dolor insoportable sonaban ahora de otro modo. Veía con absoluta claridad toda la mezquindad de Kirill, su crueldad barata y su necesidad de humillar a otros para sentirse importante. Por primera vez comprendió que el problema nunca había estado en ella, sino en el alma podrida y despiadada de aquel hombre. Ana regresó a casa con una extraña sensación en su interior. No era una alegría, pero tampoco el asfixiante desconsuelo que la había acompañado en los últimos meses. En lo más profundo de su ser parecía haberse encendido una diminuta chispa de esperanza. Y esa noche, revisando de nuevo una caja de fotografías, encontró una carta antigua que hizo que su corazón latiera con fuerza. Era una nota escrita por ella misma a los 16 años, durante una clase escolar sobre sueños y planes para el futuro. Con su letra juvenil había escrito: Quiero ser nutricionista, ayudar a personas que también sufren de sobrepeso como yo. Quiero abrir mi propia consulta, transformar vidas y demostrar que todos merecen ser felices, sin importar la talla de su ropa. Ana leyó la carta 3 veces, y cada palabra le devolvía un dolor agudo, como una punzada en el corazón. Comprendió que ese sueño podría salvarla ahora, pero lo había abandonado, convencida de que nadie creería ni tomaría en serio a una persona con sobrepeso. En ese instante, con el papel amarillento apretado entre sus manos, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió luchar no por Kirill, ni para demostrar nada a nadie, sino por ella misma, por aquella niña soñadora que aún vivía en su interior. El lunes, pocos días después de aquella revelación, Ana se levantó antes del amanecer con una sensación que hacía mucho no experimentaba. No miedo, sino una firme determinación. Se miró en el espejo roto que todavía colgaba de la pared y se hizo una promesa. Hoy comienza mi nueva vida. El primer paso fue la cocina. Mientras María Ivanovna dormía, Ana comenzó con determinación a revisar los armarios, reuniendo en una gran bolsa todos los dulces, galetas y demás productos que, durante años, habían deteriorado su salud y su vida. Desprenderse de aquellos alimentos, que habían sido su consuelo y su adicción. No le resultaba fácil, pero comprendía que era necesario. ¿Qué es todo este ruido tan temprano? Preguntó María Ivanovna, apareciendo en la cocina con bata y el cabello despeinado. Mamá, he decidido cambiar mi vida, dijo Ana con firmeza. Voy a dar estos productos a los vecinos, para no caer en la tentación. María Ivanovna la miró con una mezcla de asombro y orgullo. Gracias a Dios, hija. Ya era hora de que volvieras en ti. Los primeros días fueron más difíciles de lo que Ana había imaginado.
Ya el primer día, después del almuerzo, sintió un deseo insoportable de comer algo dulce y estuvo a punto de romper a llorar de impotencia. Pero, en lugar de recurrir a su golosina habitual, preparó una pequeña ensalada de frutas y la comió lentamente, intentando saborear cada cucharada. Al día siguiente decidió salir por primera vez a caminar por la mañana. Se calzó unas viejas zapatillas encontradas en el fondo del armario y salió a la calle a las 5 de la madrugada, cuando la ciudad aún dormía y las calles estaban vacías. De modo que nadie pudiera verla. Sin embargo, tras apenas un par de manzanas, el aliento se le cortó. El corazón le latía con fuerza y Ana se sentó en un banco para descansar, pensando con tristeza, ¿cómo pude llegar a este estado? Ya estaba a punto de darse la vuelta y regresar a casa cuando recordó las palabras del doctor Anatoly Yevgenyevich y su propia promesa. Reuniendo toda su fuerza de voluntad, se levantó, respiró hondo y continuó caminando. Avanzó despacio, deteniéndose en cada esquina, pero con la firme decisión de llegar hasta el final de la calle, pasara lo que pasara. Y llegó, de vuelta en casa, Ana se sentía exhausta, pero en su interior ardía una sensación desconocida de victoria. Cada mañana se convertía para ella en un nuevo reto, en una pequeña batalla que estaba decidida a ganar. Comenzó a registrar todo en un viejo cuaderno, lo que comía, cuánto caminaba, cómo se sentía. Aquellas anotaciones le ayudaban a mantener un diálogo interior y a no sentirse tan sola en un camino que, a veces, le parecía casi imposible. Día quinto, llegué hasta la tienda de la esquina. Me dolían mucho las piernas, pero lo logré. En el almuerzo comí un huevo cocido y una ensalada. Esa tarde volvió a derrumbarse por la ansiedad de comer dulces, pero resistió. Aquellas anotaciones le ayudaban a ver con claridad que, aunque fueran pasos pequeños, seguía avanzando. Tras 2 semanas de caminadas matutinas, Ana reunió el valor para inscribirse en un modesto gimnasio cerca de la casa de su madre. Era un lugar sencillo, sin aparatos de última generación, frecuentado sobre todo por amas de casa y jóvenes del vecindario. Aun así, le resultaba insoportable exponerse a la mirada ajena. El primer día llegó con ropa holgada y una toalla al cuello, intentando ocultarse de las miradas curiosas que, sentía, le quemaban como hierro al rojo vivo. Algunos susurraban y señalaban con el dedo, otros, con gesto altivo, se daban la vuelta. Ana percibía claramente un air de juicio a su alrededor. Fue recibida por Víctor Semyonovich, un entrenador delgado y entrado en años, con 15 años de experiencia, de carácter amable y cercano. Bienvenida, Anechka, impararemos poco a poco, a tu ritmo. No tenemos prisa. Su cordialidad estuvo a punto de hacerla llorar allí mismo. Las primeras sesiones fueron un suplicio. 5 minutos de caminata lenta en la cinta ya la dejaban jadeando. Y levantar una docena de veces unas mancuernas de 2 kilos parecía una hazaña imposible. Sin embargo, lo más duro no eran los ejercicios, sino la gente que la rodeaba. Mujeres esbeltas que realizaban con facilidad rutinas complejas. Hombres que levantaban pesas enormes con naturalidad. Todos moviéndose con soltura y seguridad. Ana se sentía completamente fuera de lugar, como un pez arrojado a la orilla. Aun así, no se rindió. Cada mañana, punctualmente a las 7, acudía a entrenar.
Pesa a las lágrimas en el vestuario y al cansancio insoportable, volvía una y otra vez. Librando en silencio esa batalla contra sí misma. Cada pequeña victoria era su triunfo personal. 3 semanas después de comenzar, regresaba del gimnasio cuando, de pronto, distinguió junto a la verja de la casa materna una silueta familiar que hizo que su corazón se desbocara. Kirill estaba allí, con ese air perdido que ella conocía tan bien. Hola, Anya, dijo con una sonrisa forzada. Tenemos que hablar. Ana se detuvo en la acera, un jadeante tras el entrenamiento. Y lo observó con atención. Él había adelgazado mucho, su ropa estaba arrugada y lavaba ojeras profundas. ¿De qué tenemos que hablar, Kirill? Preguntó con una sorprendente seguridad en su voz. Él se pasó la mano por el cabello con un gesto nervioso y comenzó a hablar. Te he echado mucho de menos, Anya, de verdad. Ana guardó silencio, observando su rostro, y en ese instante vio con claridad la mentira que antes confundía con amor. ¿Y qué pasó con Yana? Preguntó con frialdad. Kirill apartó la mirada y respondió con inseguridad. Todo terminó. No era la persona que yo creía. Me traicionó, se fue con otro, se llevó muchas de mis cosas y desapareció. Pensé que tú llamas harías algo así. Ana comprendió entonces la verdad. Él no había vuelto porque realmente la extrañara, sino porque estaba solo, herido y desorientado, intentando usarla como bálsamo para su orgullo lastimado. Pero frente a él ya no estaba la mujer que antes se conformaba con las migajas de atención. Lamento lo que te ocurrió, Kirill, dijo con firmeza, pero no tengo tiempo para charlas. Estoy ocupada viviendo mi vida. Entró en la casa, dejándolo en la calle, mirándola con desconcierto mientras se alejaba. Habían pasado varios meses desde el día en que Ana decidió transformar su vida, y el cambio era asombroso. La báscula marchaba 110 kilos, 40 menos que en el momento más crítico de su existencia. Su rostro había cambiado, su cuello era visible, y subir escaleras ya no la provocaba jadeos. Pero la verdadera transformación brillaba en sus ojos, una chispa clara y segura que no veía desde hacía años. Ana empezó a comprar ropa de varias talas menos, y ahora podía ponerse prendas cuya tala antes solo era un sueño. Para ella, aquello tenía mucho más valor que cualquier trofeo ganado. María Ivanovna no ocultaba su orgullo. Mi hija vuelve a ser ella misma, comentaba a las vecinas, que a su vez hablaban con admiración de la impresionante metamorfosis de Ana. La joven que antes se escondía en casa ahora caminaba libre, con la cabeza erguida, por las calles. Un día decidió entrar en su antigua tienda de ropa para elegir un regalo de cumpleaños para su madre. Al entrar, la nueva dependiente que había ocupado su puesto ni siquiera la reconoció. ¿En qué puedo ayudarla? Preguntó amablemente. Busco una blusa para mi madre, respondió Ana, sintiendo un extraño placer al notar que no la identificaban. En ese momento, de la oficina salió Ludmila Petrovna, su antigua jefa, y, tras mirarla con atención, exclamó con sorpresa. Espera, Anya, ¿eres tú? Buenos días, Ludmila Petrovna, sonrió Ana, con sentimientos encontrados ante aquella reacción. Dios mío, Anechka, qué cambio tan impresionante. Ahora eres otra persona.
te has adelgazado tanto, te has convertido en toda una belleza, exclamó con admiración Ludmila Petrovna, acercándose para observar la measure. Ana le sonrió con gratitud, aunque en su interior sintió una leve punzada de tristeza. Seguía siendo la misma persona, pero ahora la elegían únicamente porque había perdido peso, como si su valor personal estuviese, inexplicablemente, ligada a su aspecto físico. Anya, escúchame, prosiguió Ludmila Petrovna en tono confidencial, apartándola un poco hacia un lado. Justo ahora necesito una vendedora con experiencia. La chica nueva no da la talla, la falta ese empleo. ¿No quieres volver? Te pagaría incluso más que antes. Ana no pudo evitar percibir la ironía de la situación. Cuando tenía sobrepeso y necesitaba empleo, Ludmila Petrovna no dudó en prescindir de ella. Ahora, más delgada, volvía a ser una trabajadora deseable. Muchas gracias, Ludmila Petrovna, pero he regresado al ámbito médico. Estoy realizando cursos de actualización y pienso ingresar en la universidad, respondió Ana con cortesía. Era la verdad, había decidido, por fin, cumplir su viejo sueño de ayudar a las personas a luchar contra el exceso de peso. Al salir de la tienda, Ana se dirigió a la farmacia para comprar los medicamentos de su madre. Mientras esperaba en la fila, escuchó una voz familiar llamándola por su nombre. Era Katia, una compañera de escuela a la que no veía desde hacía muchos años. Anya, ¿de verdad eres tú? Apenas te reconocí, dijo Katia, requiriéndola con la mirada de arriba abajo. Te ves espectacular. ¿Qué dita tan maravillosa es esa? Cuéntamelo enseguida. Conversaron unos minutos, durante los cuales Katia no cesó de expresar su admiración. Sabes, siempre fuiste bonita, pero ahora estás realmente deslumbrante. Seguro que no te faltan admiradores. Ana se limitó a sonreír con dulzura, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. Sí, era agradable ser notada y recibir cumplidos, pero le dolía que la gente hubiera cambiado su actitud hacia ella solo por su apariencia, cuando en su interior seguía siendo la misma, buena, inteligente, trabajadora. En el gimnasio, Viktor Semyonovich celebraba cada uno de sus avances como si fueran victorias propias. Anechka, ahora es usted un ejemplo para todos nosotros. Maurice, trabaja durante una hora entera con total facilidad. Y era cierto, Ana ya realizaba entrenamientos completos sin esfuerzo, alternando la cinta de correr, la bicicleta estática y ejercicios de fuerza ligera. Ahora, aquellas mismas personas que antes la miraban con lástima o desprecio se acercaban para pedir consejo y felicitarla sinceramente por sus logros, aunque ella no podía dejar de percibir cierta falsedad en todo aquello. Una tarde, al regresar de sus cursos, Ana se encontró en la entrada con su vecina, Nina Petrovna, quien parecía profundamente alterada. Anechka, querida, tengo que contar algo terrible. Es una verdadera injusticia, dijo con un suspiro cargado de preocupación. Ana, inquieta, preguntó, ¿Qué ha pasado, Nina Petrovna? La vecina suspiró con pesadez antes de continuar. En la tienda de comestibles, escuché a Kirill hablando de ti con sus amigos. Sin vergüenza alguna, dijo que terminaron porque, supuestamente, te volviste completamente loca, que hacías escenas, inventabas infidelidades inexistentes.
Ana sintió un zumbido en la cabeza. Sí, imaginate, prosiguió Nina Petrovna con indignación. Se presenta como un santo que soportó tu locura hasta el último momento. Y ahora anda diciendo que no la dejabas vivir. Sacudiendo la cabeza con repulsa, añadió. Y todavía tuvo la desfachatez de afirmar que lo acosabas, que lo llamabas en mitad de la noche y la armabas escándalos. Que persona tan descarada, inventando todo eso solo para pintarse como una víctima. Ana permaneció en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Kirill estaba distrayendo deliberadamente su reputación para proteger la suya, moldeando la historia de forma que él apareciera como un pobre mártir y ella como una mujer desequilibrada y obsesiva. Era la cúspide de la cobardía y la vileza. Y no es todo, añadió Nina Petrovna, bajando la voz. Anda diciendo que adelgazaste solo por tomar unas pastillas peligrosas. Y que tuviste problemas mentales después de la ruptura. Aquellas afirmaciones eran tan absurdas que Ana estuvo a punto de sonreír, pero el dolor de orlas era real. Kirill no podía soportar que ella hubiese reconstruido su vida sin él. Y ahora intentaba destruir sus logros con chismes sucios. Esa noche, Ana escribió en su diario, día 240. Me enteré de que Kirill anda difundiendo terribles mentiras sobre mí. Pero ya no como antes. Ahora entiendo que sus palabras dicen más de él que de mí. Quienes me conocen de verdad jamás creerán semejantes tonterías. Y así era. Ana ya había comprendido que la opinión de la gente ruin no merecía su atención. Ella estaba construyendo una nueva vida, fundamentada en el amor propio y en la consecución de sus propias metas, no en la aprobación ajena. Aun así, le resultaba doloroso constatar cuán superficial podía ser el mundo y con qué rapidez cambiaba la actitud de las personas según la apariencia, aunque ahora contaba con la fortaleza para afrontarlo sin destruirse a sí misma. Habían pasado 2 semanas desde aquella conversación con Nina Petrovna, y para Ana había sido una semana especialmente afortunada. Obtuvo la calificación más alta en su curso de actualización profesional. Por primera vez logró correr 20 minutos seguidos en la cinta y, además, recibió una oferta para trabajar a media jornada como asistente de dietista en una pequeña clínica privada. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los mensajes. El primero apareció un jueves por la mañana. Mientras Ana tomaba café antes de entrenar. El número no estaba guardado en su teléfono, pero enseguida supo quién escribía, Kirill. Hola, Anya, vi tus fotos y quedé impresionado con lo mucho que has cambiado. Te ves maravillosa, espero que estés bien, te extraño. Ana leyó el mensaje varias veces, sintiendo una desagradable presión en el pecho. Después de casi un año de silencio y de que él hubiera defendido rumores horribles sobre ella, se atrevía a escribir algo así. Sin responder, lo borró y continuó con su día, esforzándose por no pensar en él. Pero los mensajes continuaron. Al día siguiente llegó otro. Ana, sé que estás dolida, pero quiero decirte que nunca dejé de pensar en ti. Me arrepiento cada día de mis errores. Y al siguiente, siempre fuiste especial para mí. Sé que te has daño, pero he cambiado. Por favor, hablemos. Ana mostró esos mensajes a su madre, quien negó con la cabeza con repugnancia. No tiene ni una pizca de vergüenza. Anya,
Ahora que eres hermosa y exitosa, pretende recuperarte, dijo. Exactamente, mamá, mi humilló, mi trato como basura, y ahora vuelve como si nada hubiera pasado, respondió Ana, borrando otro mensaje más. Pero Kirill no se rendía. Al darse cuenta de que Ana no respondería, cambió de táctica y empezó a aparecer en los lugares que ella frecuentaba. El martes, al salir del gimnasio, Ana lo vio junto a su coach, con la misma sonrisa que Antonio le había hecho creer en cuentos de hadas. Aña, qué gusto verte. Estás radiante, dijo él. ¿Qué quieres, Kirill? Preguntó Ana, sintiendo como sus manos comenzaban a temblar mientras rebuscaba en el bolso las llaves de su viejo coche. Solo quiero hablar. 5 minutos, nada más. No puedes negármelo después de todo lo que vivimos. Él se acercó, y Ana percibió el aroma familiar de su colonia. Después de todo lo que vivimos? Pensó con una sonrisa amarga. Lo recuerdas de forma muy distinta a como lo hago yo. Sé que cometí errores graves, admitió él, pero ahora entiendo lo especial que eres y lo necio que fui. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Ana reconoció en ellos la falsedad que le resultaba dolorosamente familiar. Dame la oportunidad de explicarme y de pedirte perdón de verdad. Ana no respondió, subió al coche y se marchó. En el retrovisor lo vio quedarse inmóvil en el aparcamiento, observándola con desconcierto. El jueves, Kirill estaba junto a la entrada de la clínica donde ella trabajaba. El viernes apareció de improviso en la farmacia a la que Ana había ido a comprar vitaminas. El sábado tuvo la desfachatez de presentarse en la iglesia a la que acudía con su madre. Mamá, me está siguiendo, confesó Ana el domingo, tras encontrárselo casualmente en el supermercado. Vaya donde vaya, siempre me lo cruzo. La situación empeoró cuando Kirill empezó a recurrir a conocidos en común para llegar hasta ella. Llamó a Katia, amiga de la escuela, rogando que la ayudara a recuperar el amor de su vida. Aña, me llamo casi llorando, contó Katia por teléfono. Dice que discutieron por una tontería, que está destrozado y que eres la única mujer a la que ha amado de verdad. ¿No podrías, al menos, escucharla? Katia, no es como él lo cuenta, respondió Ana con cansancio. Me humillaba, me trataba fatal y solo volvió porque vio que mi vida había cambiado. Pero Kirill era persuasivo. Y pronto otros conocidos comenzaron a llamarla para pedirle que le diera otra oportunidad. Aquella presión psicológica la agotaba por completo. Lo peor eran los mensajes del propio Kirill, una mezcla calculada de dulces declaraciones y veladas amenazas. Aña, sabes que te amo de verdad. No tiene sentido que me evites. La gente empieza a pensar que eres demasiado rencorosa, escribía. No entiendo tu frialdad conmigo. Después de todo lo que hice por ti, esperaba al menos un poco de respeto. Supongo que el éxito se te ha subido a la cabeza. Ana comenzó a dudar de su propia cordura. ¿Y si realmente ella hubiera sido injusta? ¿Y si Kirill, en verdad, hubiera cambiado? Tal vez ella era simplemente demasiado orgullosa y obstinada. Estos pensamientos no la dejaban en paz, sembrando en su interior una dolorosa duda. Un día, después de un entrenamiento, mientras conversaba con Viktor Semyonovich, descubría la verdad sobre la insistencia de Kirill. Anechka, no es asunto mío,
Dijo el entrenador con cautela. Pero ese muchacho que te acosa. Creo que se llama Kirill. Lo conoce, Victor Semyonovich? Preguntó Ana, sorprendida. Sí, solía venir aquí con una chica llamada Yana. Ella lo dejó hace poco por otro hombre. Why, hasta donde sé, Kirill atraviesa serios problemas económicos. Perdió su trabajo y debe dinero a muchas personas. Para Ana, aquellas palabras fueron una auténtica revelación. Kirill no había regresado porque la extrañara o hubiera cambiado. Volvió porque estaba solo. Sin dinero y sin apoyo. Y ahora veía en Ana una oportunidad conveniente para mejorar su situación. No me busca a mí, sino a una nueva versión de mí, la que ahora podría resultar útil, se dijo en voz baja, sintiendo una mezcla de dolor y alivio al comprender la realidad. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Ana se detuvo ante los iconos en el rincón rojo de la habitación de su madre y murmuró: Señor, dame fuerzas para no caer de nuevo en la trampa de este hombre. Ayúdame a ver la verdad y dame valor para resistirlo todo. Tras la oración, experimentó un alivio y una serenidad que hacía mucho no sentía. Kirill se había equivocado al pensar que encontraría a la antigua Ana, insegura y sedienta de su atención. Ahora frente a él había otra mujer, alguien que había aprendido a respetarse y a valorarse, y que ya no estaba dispuesta a aceptar migajas de quien solo sabía mentir y manipular. Después de 2 semanas de insistencia constante por parte de Kirill, Ana llegó a pensar que, al fin, la había dejado en paz. 3 días sin mensajes ni encuentros. Incluso se relajó y volvió a su rutina habitual. Pero Kirill estaba preparando su último intento desesperado. El viernes por la noche, al regresar de clases, Ana notó un inusual revuelo frente a la casa de su madre. Una multitud en la acera, varios coches, y, en medio de todo, Kirill, vestido con un traje impecable, sosteniendo un ramo de rosas rojas y una guitarra. Dios mío, ¿qué clase de espectáculo ridículo es este? Susurró Ana, deteniendo el coche en la esquina, sin atreverse a acercarse más. Kirill había montado todo un show, reuniendo amigos, vecinos, familiares e incluso a algunos compañeros de clase de Ana. María Ivanovna estaba de pie en la puerta, sin saber si reír o llorar ante semejante escena. Al divisar el coche de Ana, Kirill comenzó a tocar la guitarra y a cantar en voz alta aquella misma canción que había interpretado en su primera cita. Su voz resonó por toda la calle. Sé que estuve equivocado, amor mío. Perdóname y regresa a mí. El eco de sus palabras se extendía por la calle. Y el corazón de Ana latía con una fuerza desbocada. No podía creer que aquello estuviese ocurriendo de verdad. Allí mismo, en plena vía pública, ante la mirada de decenas de personas, él montaba un espectáculo digno de una telenovela barata. La humiliación era tan punzante que Ana deseó que la tierra la tragara. Algunas personas comenzaron a acercarse al coche y a golpear la ventanilla. Ana, sal, gritaba Nina Petrovna, el chico te está declarando su amor. Qué romántico, nunca había visto algo así, comentó otra vecina. Visiblemente emocionada, Ana salió del coche, sintiendo como decenas de miradas se clavaban en ella. Kirill dejó de tocar, se acercó con flores y guitarra en mano y, alzando la voz para que todos oyeran, dijo:
Ana, querida, he venido aquí, delante de todos, porque debo decirte algo que debí decir hace mucho tiempo. Se irradió en plena calle, como si fuera a pedir el matrimonio, y Ana sintió que las piernas comenzaban a temblarle. Te amo, Ana, siempre te he amado, sé que he cometido errores terribles, que te he causado un dolor imposible de perdonar, pero hoy soy un hombre diferente. Su voz se quebraba, y sus ojos, llenos de lágrimas, parecían sinceros. Eres la mujer de mi vida, y fui un ciego al no darme cuenta antes. En torno a ellos se escuchaban susurros y exclamaciones. Algunas mujeres loraban, qué hermoso, qué discurso tan conmovedor, murmuraban. Kirill proseguió, sé que no merezca tu perdón, que no merezca una segunda oportunidad, pero aquí estoy. Delante de todos, reconociendo mis errores y pidiéndote la oportunidad de hacerte feliz como siempre lo mereciste. Ana estaba atónita. Alguna vez había soñado con una confesión así, un reconocimiento público de sus errores y una promesa de cambiar. Todo lo que siempre había querido ahora lo escuchaba delante de todos. Ana, continuó Kirill, de rodillas. Veo que te has convertido en una mujer fuerte y independiente, que no necesita a nadie, pero yo te necesito. Necesito tu bondad, tu paciencia y ese amor tuyo que siempre fue más grande que mis defectos. Las lágrimas rodaron por el rostro de Ana. Demasiadas emociones la asaltaban al mismo tiempo. Recuerdos de un dolor pasado, nostalgia por lo que nunca fue y el peso de decenas de miradas aguardando su decisión. En lo más hondo de su alma, una pequeña herida abierta la inclinaba a creer en la sinceridad de aquel momento. Di algo, hija, se oyó la voz de una mujer. Ese muchacho se humilla ante ti por amor. Aña, dale una oportunidad, añadió Katia, que había aparecido de pronto entre la multitud. Todos pueden equivocarse. María Ivanovna se inclinó hacia el oído de su hija y murmuró. Las personas cambian, hija, y el amor lo perdona todo. La presión social se volvió insoportable. Todos esperaban que dijera sí, que abrazara a Kirill y aceptara su propuesta ante todos. Ana miró sus ojos, colmados de lágrimas, y por un instante casi creyó en la autenticidad de lo que quería. Kirill, su voz sonó débil, apenas un susurro. Di que sí, querida, murmuró él, acercándose. Dime que me perdones y que empezaremos de nuevo. Ana cerró los ojos, sintiendo el aroma de su colonia y la cercanía de aquel hombre al que un día conoció tan bien. Quería creer que había cambiado, que ahora, convertida en una mujer distinta, hermosa y segura de sí, lograrían construir la relación con la que siempre soñó. Necesito pensarlo, dijo al fin, con voz temblorosa. La multitud dejó escapar un suspiro de decepción, pero Kirill sonrió como si hubiera ganado el premio mayor. Claro, querida, esperaré lo que sea necesario. Solo no me digas que no. Dame una esperanza. Ana asintió sin poder pronunciar palabra y se dirigió a la casa, dejando a Kirill en medio de la calle con una sonrisa victoriosa. Aquella noche no pudo conciliar el sueño, repasando una y otra vez cada palabra, cada lágrima en sus ojos, los momentos felices del pasado. ¿Y si de verdad había cambiado? ¿Y si merecía una segunda oportunidad? El día siguiente,
El teléfono no dejó de sonar. Vecinos y conocidos la felicitaban por la reconciliación romántica, asegurando lo sincero que se había mostrado caril y recordando que cualquier hombre puede atravesar tiempos difíciles. Ana pasó la jornada sumida en la confusión, dividida entre el deseo de creerlo y las dudas punzantes. El domingo por la mañana decidió ir a la iglesia para pedir a Dios consejo y claridad en sus sentimientos. Al salir de la oficina, vio a un grupo de jóvenes conversando en voz alta cerca de la plaza. Y entre ellos reconoció a dos amigos de carril. Iba a pasar de largo, pero una frase la detuvo en seco, obligándola a ocultarse tras un árbol cercano. Carril, eres un verdadero pícaro. No pensé que de verdad lo lograrías, se reía uno de ellos a carcajadas. Yo ya te dije que ella quería en su espectáculo, intervino otro. Una mujer que ha sido rechazada siempre regresa, basta con montar un poco de drama. El corazón de Ana se detuvo de horror. ¿A cuánto habían apostado? Preguntó una tercera voz. A 5.000 rublos cada uno, respondió el propio Kirill. Ana reconoció su voz al instante. Dije que podría recuperar mi exgordita en un mes. Ahora, aflojan el dinero. Su risa cínica resonó por la calle como una bofetada. Lo más gracioso es que ahora hasta se ve bien, prosiguió con suficiencia. Adelgazó, se puso más guapa, la segunda vez será incluso más agradable. ¿Y si se entera de la apuesta? Preguntó alguien. No se enterará de nada, sonrió con desdén Kirill. Y aunque lo hiciera, ¿qué importa? La apuesta está ganada y la chica está en mi bolsillo. Ganancia doble. Aquellas palabras fueron para Ana como un golpe seco. Toda la confesión pública, las lágrimas, las promesas, todo resultó ser una cruel farsa, una obra montada por una cantidad ridícula de dinero y un placer egoísta. Y encima creo que era amor, dijo Kirill con burla. Como si pudiera enamorarme de verdad de alguien que fue tan gorda. Aunque ahora se vea decente. Yo recuerdo perfectamente como era antes, y fácilmente podría volver ese peso. Las palabras de Kirill quemaron a Ana hasta lo más hondo, revelando una verdad despiadada. Él jamás olvidaría su pasado. Nunca la vería como su igual y siempre pensaría que la hacía un favor al estar con ella. Ana regresó a casa en silencio, con el corazón destrozado pero con una claridad que antes no tenía. Estuvo a punto de caer en la misma trampa, de creer nuevamente las mentiras de un hombre que solo sabía causar el dolor. Esa noche le envió un breve mensaje. Gracias por recordarme porque nunca podré estar contigo. Mi respuesta es no, y esta vez es definitiva. Ana esperaba que él lo entendiera y la dejara en paz, pero se equivocaba. A la mañana siguiente, cuando se preparaba para ir a entrenar, lo vio sentado en el bordillo frente a su casa, con un air lastimoso. Anya, explícame qué pasa, dijo poniéndose de pie al verla. No entiendo este cambio tan repentino. Pensé que el viernes habíamos quedado en algo. No tenemos nada de qué hablar, Kirill, respondió Ana, intentando pasar de largo para subir a su coche. ¿Cómo que no es para tanto? Me diste esperanza, me hiciste creer que teníamos una oportunidad. No puedes simplemente cambiar de opinión. En su voz vibraba una irritación que Ana conocía demasiado bien.
Claro que puedo, respondió ella, abriendo la puerta del coche. Pero carril la sujeto bruscamente por la muñeca. Espera, Aña, estás siendo injusta. Me humillé delante de todos. Me heredile, lore ante los vecinos, y ahora tú simplemente me arrojas a un lado. Sus ojos brillaron con una ira mal disimulada. Ana miró su mano aferrada a su muñeca y sintió como en su interior se encendía una furia pura y intensa. Suéltame, carril, no te soltaré hasta que me expliques qué juego es este, dijo él con una amenaza velada, dejando salir la máscara del hombre afectuoso. Fue entonces cuando Ana se dio cuenta de que a su alrededor se había reunido un grupo de personas. Vecinos, transeúntes e incluso algunos jóvenes de la parada de autobús. Todos esperaban, con morbosa curiosidad, el desenlace de aquella escena. Un fuego ardió en su interior. Miró fijamente a los ojos de carril y vio quien era en realidad, un hombre mezquino, egoísta y incapaz de aceptar un no. ¿Quieres explicaciones? Pronunció con voz firme, arrancando su mano de su agarre. Entonces te las daré, si tanto te gustan los espectáculos públicos, añadió con determinación. Carril, desconcertado por aquella firmeza inusual, la soltó. Aña, no es necesario montar una escena, intentó detenerla. ¿Escena? Ana esbozó una sonrisa amarga. ¿Tú hablas de escenas? Ahora te voy a mostrar lo que es una verdadera escena, carril. La gente estaba pendiente de ella, expectante. Ana inhaló profundamente y habló con una fuerza desconocida hasta entonces para ella. Este hombre, dijo señalando a carril, estuvo conmigo durante 3 años. 3 años en los que me trató como si fuera algo vergonzoso. Escondiéndome de sus amigos, humillándome constantemente, comparándome con otras mujeres y destrozando mi autoestima. Carril intentó interrumpirla. Ana, estás tergiversando las cosas. Aún no he terminado, lo cortó de forma tajante, con tal autoridad en la voz que él enmudeció. Me hizo creer que debía estar agradecida de que, siquiera, estuviera conmigo. Me regalaba ropa deliberadamente demasiado pequeña para humillarme. No dejaba de recordarme mi peso y repetía que no era lo suficientemente buena. Las mujeres alrededor empezaron a murmurar indignadas, y Nina Petrovna movía la cabeza con gesto de quien ha comprendido más de lo que aparenta. Y en el momento más difícil, cuando estaba enferma y deprimida, me traicionó con otra mujer, allí mismo, en mi propio apartamento, en mi propia cama, continuó Ana, sintiendo como las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero sin detenerse. Me echó de casa diciéndome que era una ingenua si creía que alguien como él se quedaría para siempre con alguien como yo. Carril, rojo de vergüenza, miraba al suelo, visiblemente incómodo. Ana, eso quedó en el pasado. No he terminado, lo interrumpió ella, alzando la voz hasta que resonó por toda la calle. Después de que me dejara, ese hombre comenzó a difundir sobre mí chismes repugnantes, me llamaba loca, decía que él era un santo que había soportado mis supuestos arrebatos, que yo lo acosaba y que tomaba pastillas. Se presentaba como la víctima, tergiversando todo a su conveniencia. La gente en torno a nosotros guardó silencio, escuchando cada palabra con rostros que reflejaban sorpresa, indignación y comprensión. Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano y prosiguió. Cuando adelgacé,
Retomé mis estudios y reconstruí mi vida, el aparieció de nuevo. Y no porque me quisiera ni porque hubiera cambiado, sino porque estaba sin trabajo. Su nueva novia lo había abandonado y decidió que yo era la opción más cómoda. Carril intentó justificarse otra vez. No es cierto, yo siempre, colate, estalo Ana, logrando por primera vez que él guardara silencio. El domingo te escuché decirles a tus amigos que todo este espectáculo era parte de una apuesta de 5,000 rublos, si podrías recuperar a tu exgordita en un mes. Te burlaste de mí, dijiste que era una ingenua por creerte, y que ahora, al haber adelgazado, te resultaba agradable volver a estar conmigo. Carril palideció al verse descubierto. Te riste de mí, dijiste que siempre sería aquella chica gorda y que en cualquier momento podía volver a mi antiguo peso. Así que no me hables de amor, de cambios ni de segundas oportunidades. No eres capaz de amar a nadie más que a ti mismo. Las mujeres presentes comenzarán a protestar en voz alta. Que sinvergüenza, dicen, pobrecita, tiene razón en todo. Carril, viendo que perdía el control de la situación, intentó desacreditarla. No creerán a esta histérica, ¿verdad? Mira el espectáculo que ha montado esta vez. Pero su táctica no funcionó. Ana no titubeó ni un segundo. Histérica, repitió con una sonrisa amarga. Sí, fui una histérica, Carril. Histérica porque soportaba tus humillaciones constantes, porque creía que merecía ese trato, porque mendigaba amor de alguien que solo me daba desprecio. Dio un paso adelante y Carril retrocedió instintivamente. ¿Sabes qué pasó, Carril? Me sané de la enfermedad de pensar que no valgo nada. Me sané del hábito de conformarme con migajas de quien debía darme todo. Me sané de la ilusión de que alguna vez me tratarías como merezca. Su voz se fortalecía con cada palabra. Durante todo un año reconstruí mi ser. Aprendí a amarme y respetarme, a reconocer mi valor. ¿Y tú crees que voy a abandonar todo esto por un espectáculo barato y una apuesta de 5,000 rublos? Carril hizo un último intento desesperado. Ana, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Solo fue una broma entre amigos, una broma. Ana se rió fuerte y libre. En su risa había no solo amargura sino también alivio. Mi vida fue una broma para ti. Mis sentimientos, una broma. Mi dolor, una broma. Sacudió la cabeza, mirándolo con una mezcla de compasión y liberación. ¿Sabes, Carril? Por fin entendí algo importante. Todo este camino no fue para recuperarte a ti, ni para demostrar que te merezca. Este camino fue para recuperar a mí misma, para entender que siempre fui digna y que el problema nunca fui yo. Ana abrió la puerta del auto y, al sentarse al volante, bajó la ventanilla para decir sus últimas palabras. Gracias, Carril. Gracias por mostrarme qué tipo de persona no quiero a mi lado. Gracias por enseñarme que merezco mucho más que tus miserables migajas. Y gracias por darme la oportunidad de cerrar esta puerta para siempre. Arrancó el motor y se fue, dejando a Carril parado en medio de la calle, mirando impotente como se alejaba, comprendiendo que había perdido para siempre su última oportunidad de manipularla. En el espejo retrovisor, Ana vio como los vecinos rodeaban a Carril, claramente no para consolarlo.
Sino para hacer saber lo que acababan de escuchar. Por primera vez en muchos años, Ana sonrió de verdad. Estaba libre. Han pasado 5 años desde aquel día decisivo que transformó por completo su vida. Ahora, con 33 años, Ana se encontraba en su propio consultorio ubicado en una de las calles principales de la ciudad, mirando pensativa por la ventana mientras esperaba a su próxima paciente. Su transformación había sido total. Ana había perdido 80 kilos, ahora pesaba 70. Un peso saludable acorde con su estatura. Pero lo más significativo no era el cambio físico, sino la luz en sus ojos, la seguridad en sus movimientos y esa sonrisa serena que ahora iluminaba su rostro. Tras su regreso al campo de la medicina, Ana no se detuvo. Obtuvo formación adicional y completo cursos de especialización en dietología y psicología de la conducta alimentaria. Hace 2 años, culminó con éxito sus estudios en modalidad a distancia. Finalmente, pudo cumplir su sueño de abrir su propio centro de apoyo psicológico y alimentación saludable. Llamado Armonía, no era un simple consultorio de dietología, sino un espacio donde Ana integraba armónicamente el enfoque médico-nutricional con la ayuda psicológica profesional, consciente de que el sobrepeso muchas veces es solo la manifestación externa de heridas internas profundas. No es cuestión de comida, repetía siempre a sus pacientes. La comida es solo un remedio con el que intentamos silenciar un dolor que no sabemos cómo enfrentar. Mi objetivo es ayudarles a sanar ese dolor, no solo controlar su dieta. El centro siempre estaba lleno de visitantes. Mujeres de todas las edades acudían no solo por la eficacia del tratamiento, sino porque encontraban en Ana una persona que realmente comprendía su sufrimiento y experiencias, alguien que hablaba desde la experiencia, no desde los libros. Aquel jueves, Ana atendía a Karina, una joven de 25 años que llegó al centro con 140 kilos, emocionalmente destrozada tras 3 años de una relación llena de humiliaciones y maltratos. Ana Alexandrovna, decía Karina, conteniendo las lágrimas, él dice que me ama, pero me llamo cerda y me dijo que ningún hombre quiere estar conmigo si él se va. Ana tomó suavemente la mano de la joven, la miró a los ojos con profunda comprensión y le dijo: Karina, querida, escúchame bien. Quien verdaderamente ama, nunca usará tu peso como un arma contra ti. El amor genuino te inspira a ser la mejor versión de ti misma, no porque seas insuficiente, sino porque mereces ser feliz. Las sesiones de Ana eran muy diferentes a las consultas habituales de dietólogos. Ella no solo ofrecía un plan de alimentación y ejercicios físicos, sino que también devolvía a las mujeres su autoestima, el amor propio y la certeza de que el valor de una persona jamás debería medirse por las cifras en una balanza. Cuando comencé a cambiar, mi peso era de 150 kilos, contaba Ana en los encuentros grupales de cada viernes. Pero no mejoré porque adelgacé. Adelgacé porque comencé a estar mejor. En su centro también funcionaba un club psicológico gratuito para mujeres que atravesaban relaciones difíciles o traumáticas. Ana contrató a 2 psicólogas experimentadas y organizó reuniones regulares, 2 veces por semana. Es importante entender, explicaba Ana en una de esas sesiones, que, si permitimos que nos traten mal, no es porque lo merezcamos,
sino porque en algún momento alguien destruyó nuestra capacidad de reconocer nuestro propio valor. María Ivanovna, que ya había cumplido 70 años, se convirtió en la más ferviente admiradora de su hija. Trabajaba en la recepción del centro y narraba con entusiasmo a quien quisiera escuchar cómo su hija había superado todas las pruebas. Mi Anechka pasó por el fuego y salió de él como oro puro, decía con orgullo. Ahora, Ana ayudaba a otras mujeres a encontrar la misma fuerza que un día encontró en sí misma. Viktor Semyonovich también se sumó al equipo del centro como entrenador, acompañando con gran paciencia a los pacientes en sus entrenamientos. Ana Alexandrovna ha demostrado con claridad que el deporte no es un castigo, afirmaba él. Es una celebración de lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Es cuidado de uno mismo, amor propio en acción. Una mañana, mientras preparaba la conferencia que debía impartir el fin de semana, Ana oyó el tambor. Un mensajero le entregó un gran ramo de flores costosas junto con una nota. Al leerla, comprendió de inmediato quién era el remitente. Kirill, Ana, me he enterado de tus logros y estoy muy orgulloso de ti. Siempre fuiste especial y sabía que llegarías lejos. Sé que ambos cometimos muchos errores en el pasado, pero tal vez podríamos intentarlo de nuevo, como adultos. Siempre te amaré. Firmado, Kirill. Ana leyó la nota 2 veces y no sintió ni ira, ni dolor, ni nostalgia. Solo una honda lástima por alguien que, incluso después de tantos años, no había aprendido nada. Arrojó las flores a la basura. Poco después recibió un mensaje de Kirill. ¿Qué te pareció el ramo? Avísame si no te importa que hablemos. Ana respondió brevemente. Kirill, te deseo que encuentres la paz que evidentemente te falta y que dejes de buscar en otros lo que solo puedes hallar en ti mismo. Por favor, no me escribas más. 2 días después, Karina llegó a la consulta con los ojos brillantes. Ana Alexandrovna, me he separado de él para siempre. Recogí mis cosas y me fui. En su mirada se reflejaba una alegría y un alivio tan profundos que para Ana fue la mayor recompensa. ¿Cómo te sientes? Le preguntó. Asustada, pero libre, respondió la joven, llorando de felicidad. En la siguiente reunión grupal del viernes, Ana contó su historia completa ante un grupo de 5 mujeres, sin ocultar nada, ni las humillaciones, ni las traiciones, ni la depresión, ni el arduo camino hacia la recuperación. Ahora peso 70 kilos, concluyó. Pero esa no es la verdadera victoria de mi vida. Lo principal que entendí es que siempre he sido valiosa, incluso cuando pesaba 150 kilos. Mi peso cambió, pero mi valor como persona siempre ha sido inmutable. Una de las participantes, Ina, levantó la mano y preguntó, Ana Alexandrovna, ¿cómo logró perdonarlo? ¿No siente resentimiento por todo lo que le hizo? Ana meditó por un momento y respondió, Ina, perdone no por él, sino por mí misma. Guardar rencor es como beber veneno esperando que muera otra persona. Yo elegí sanar, y esa misma noche, al revisar su correo, Ana encontró una carta que llenó su corazón de gratitud y alegría. Una joven de 19 años llamada Elisa la escribió desde un pequeño pueblo. Ana Alexandrovna, vi su entrevista en televisión y decidí escribirlo.
Levo dos años en una relación con alguien que me trata como usted fue tratada. Me oculta de sus amigos, me llama gorda y constantemente me compara con otras. Creía que era normal, que debía soportarlo porque, al menos, él está conmigo. Pero después de escuchar su historia, entendí que eso no es amor. Hoy rompí con él y le agradezco la fuerza que me dio. Usted salvó mi vida, aunque no lo sepa. Ana leo la carta varias veces, sintiendo como todo el dolor vivido cobraba un significado profundo y auténtico. Su sufrimiento se había transformado en luz para otras mujeres. Mientras tanto, Kirill continuaba su vida causando dolor a otras personas, repitiendo el mismo ciclo con una nueva joven de 20 años de la tienda, promesas, humillaciones y rupturas. La gente en la ciudad comentaba que, tras aquella exposición pública, nunca logró construir una relación normal con nadie. Pero Ana no sabía nada de todo esto, ni quería saberlo. Para ella, Kirill hacía tiempo que se había convertido en lo que siempre debió ser, un completo desconocido. Una vez, un domingo, Ana escuchaba el sermón en la iglesia cuando el sacerdote habló sobre la transformación y los nuevos comienzos. El Señor puede convertir nuestros sufrimientos más profundos en las bendiciones más grandes, dijo con solemnidad. Y Ana reflexionó sobre su propio camino. Esbozó una sonrisa al comprender que eso mismo había ocurrido en su vida. El dolor que casi la destruía se convirtió en el motor de su vocación. Tras la misa, Ana abrazó con fuerza a María Ivanovna. Gracias, mamá, por nunca dejar de creer en mí, incluso cuando yo misma ya no tenía fe, la susurró. Hija mía, respondió María Ivanovna con los ojos humedecidos por las lágrimas. Siempre supe que detrás de todo ese sufrimiento se escondía una mujer fuerte que solo esperaba su momento. Hoy, Ana no era simplemente una nutricionista exitosa. Se había convertido en una persona íntegra que logró transformar su dolorosa experiencia en una misión de vida para ayudar a otros. Cada día, al apoyar a mujeres en la búsqueda de su propia fortaleza, celebraba la mayor victoria de su vida, la capacidad de amarse y respetarse a sí misma genuinamente. Así concluye la historia de Ana, una mujer que en otro tiempo pesaba 150 kilos y estuvo quebrada por relaciones tóxicas, pero que no solo perdió 80 kilos, sino que recuperó el amor por sí misma. Ahora, guía a cientos de mujeres a través de transformaciones similares, demostrando que la verdadera victoria no reside en los números de la balanza, sino en superar los miedos y las heridas emocionales. La historia de Ana invita a reflexionar sobre cuántas personas aceptan migajas de amor cuando merecen una felicidad plena, y cuántas mujeres toleran humillaciones que destruyen su autoestima bajo la falsa excusa del amor. El amor verdadero llamas a las debilidades, la apariencia o las inseguridades de alguien como armas. El amor genuino inspira y sostiene. Y ustedes, queridos míos, se han detenido a pensar qué tipo de relaciones permiten en sus vidas? ¿Aceptan acaso ser la opción secundaria de alguien? ¿Hace cuánto tiempo que no se miran al espejo con ternura y amor? Quizá haya llegado el momento de, como Ana, decirse a sí mismos, merezco más. Soy digna no de migajas, sino de verdadera felicidad. Recuerden, no necesitan ser perfectas para ser amadas.
No tienen que adelgazar para ser valiosos. Nunca permiten que otros les traten con desprecio. Ustedes son suficientes tal como son y merecen un amor que los valor, no que los menosprecie. Si esta historia les inspira, compartan sus sentimientos en los comentarios. ¿Qué parte les tocó más? ¿Han vivido algo parecido? Suscríbanse y activen las notificaciones para más historias que transformen vidas. Gracias por acompañarnos.